our beans. Tayo, kangkong. Pag walang oyster sauce, pwede ng soy sauce and brown sugar. Today, kangkong tayo. Kangkong. Sobra tayong sitaw. So, dagdagan natin tong beans na to. And garlic. Yan lang kailangan natin. Seasoning, sesame oil, mamasita, oyster sauce. Pag walang oyster sauce, pwede ng soy sauce and brown sugar or white sugar. Mix nyo lang yun, kanawin nyo lang. Then dagdag water konti. So, we have here otogi, cut seaweed, dried. Ito yung twist ng kangkong natin. We have hot water here. Lagay mo lang yung dried seaweed. And mag-rehydrate lang siya. And then tsaka natin lalawan ulit one time. So as you can see, yan. Nag-rehydrate na yung dried seaweed natin. And then our beans. Okay na yung beans natin, half-cook. Lang natin. Make sure high fire Pag maglagay kayo ng kangkong, high fire na tayo. Yung kangkong natin. Lagay natin, seaweed. Sesame oil. Ito lang. Magos seasoning. Mix lang mga idol. Mabilis lang maluto ito. So para di mag-dry up, matunog yung kangkong natin. Pagdagan tayo ng water. Ang ilang. Skin, saka mabilis na maluto. Maganda rin yung kulay niya. I think this one is done. Add tayong water and then 2 minutes lang off fire na tayo. Wait lang. Yan, load na tayo ng fried garlic. GG na to. Kulang na yan. Kangkong with seaweed and beans. Top with fried garlic.